I'm doing it. Sometimes people get things they don't deserve. Actually, people get things they don't deserve all the time. My mom is a good example. When she was younger, she ran from home with a man who promised her the world. She got pregnant with me at 21. When the dad found out, he got really mad. He's the reason I'm so messed up. When my mom found out something was wrong with me, she told my dad. He ran a week later. Never came back. I wonder what he looked like. I wonder if he regretted running away. I wonder what his laugh sounded like, what his smile looked like, if the letters we got every month that Mom cried over while burning them in the fire were him. When I was 13, Mom started losing her hair. She bought cigarettes and stopped talking to me. Just sat at the same chair, looking at the rain. She used to bake me cookies and we'd do the frosting together. One day I woke up early to make her waffles. Her favorite. I thought for sure if I made her smile, made her show any emotion at all, she'd go back to normal. As usual, she just sat at her spot on the sofa. When I will myself in the room, she doesn't move. Smiling, I put the waffles on the spot next to her and give her a kiss on the cheek. I will myself to my room, happy with myself. I smile at myself in the mirror. 5 hours later, I check on my mom, smiling, and the waffles sit there. Untouched. I miss my real mom. It's like they replaced my mom with a statue. She doesn't cry. She doesn't laugh, she's just numb. And she sits there, all morning. All afternoon, listening to me cry in my room through the night. I wake up coughing and gagging, as I do every morning, to smoke. Life's not good when all your mom does is smoke and you live in a one-story house, especially not if you have asthma and a lung disease. Lucky me, I open my window in my tiny room that a bed barely fits into. Waving the smoke out of my face, I drag myself into the clothes I set next to my bed last night and onto my wheelchair. The same clothes I wear every day. Blue jeans, and a white shirt. Both? My mom probably got for $1 at some garage sale. When's the last time I've gotten anything, Mom? I managed to squeeze out of my dry throat before going into another coughing fit. I know she heard me, but there's no response. Knowing that she won't respond even if I call her name again, gagging and coughing, I will myself out of my room. I would brush my teeth, but Mom spent the $10 I gave her on cigarettes instead of the toothpaste I asked her for. Good morning, I say flatly, wheeling myself out the front door. Mom doesn't say anything. Sat on our 15-year-old sofa that looks like something you would find at some old lady's house. She merely waves her hand, dismissing me from the house. That was expected. Would she cry if I never came back? I don't know if I want to know the answer. Lucky for me, school is right across the street, so I can just will myself over there. On the bright side, it's good exercise. But it does get pretty agitating when the roads are covered in ice. It's snowing, freezing cold, and it takes me 5 minutes to wheel myself over to school. One day I asked my mom to drive me over so I wouldn't have to wheel myself to school like I do every day. Mom, can you please drive me to school? It's snowing like a blizzard out there and it's -3 degrees Fahrenheit. Just this once and I'll never ask again. Please, Mom. Oh, John, you're such a burden on my life. Do you realize what I've sacrificed for you? You're so ungrateful. The least you can do is go to school without help. I cried more than I ever thought possible that day. School is almost over for today. I look out my classroom window at my house. My house looks better on the outside than how it really is on the inside. On the outside, the imperfections are only there if you look for them. If you take a glance, you see nothing wrong. You don't see the cracks in the bricks, the duct-taped roof, the little things keeping it from falling apart. It reminds me a lot of people. It reminds me a bit of myself. That poor house has been through a lot. Do I really have to go back? I've had this thought before. Everyone has had thoughts like this. What if I asked her out right now? What if I stood up in class and screamed right now? What if I punched them right now? That's what separates the insane from the sane. Knowing insanity is an option, but not acting on it. But today my stomach curls more than usual on the thought of going home.
I've wanted to tell someone about my living situation forever now. But I never have, and can you blame me? Living like this is all I've known. When you grow up with something, that's your normal. You don't question it because it's been there your entire life. It's your normal, an example. Me, if I had said something to someone earlier, do you think I'd be struggling as much as I am now? Today I feel brave. I know I won't last much else. Tôi đang làm việc đó đôi khi người ta nhận được những thứ mà họ không xứng đáng. Trên thực tế, mọi người nhận được những thứ họ không xứng đáng luôn luôn. Mẹ tôi là một ví dụ điển hình. Khi cô còn trẻ, cô đã chạy về nhà với một người đàn ông đã hứa với cô là cả thế giới. Cô ấy có thai với tôi năm 21 tuổi. Khi người cha phát hiện ra, anh ấy đã thực sự nổi điên. Anh ấy là lý do khiến tôi rất bối rối. Khi mẹ tôi phát hiện ra điều gì đó không ổn với tôi, bà đã nói với bố tôi. Anh ta đã chạy một tuần sau đó, không bao giờ quay lại. Tôi tự hỏi anh ta trông như thế nào, không biết anh ấy có hối hận khi bỏ trốn không? Tôi tự hỏi tiếng cười của anh ấy nghe như thế nào, nụ cười của anh ấy trông như thế nào, nếu những lá thư mà chúng tôi nhận được hàng tháng mà mẹ đã khóc khi đốt chúng trong đống lửa là của anh ấy. Khi tôi 13 tuổi, mẹ bắt đầu rụng tóc, cô ấy mua thuốc lá và ngừng nói chuyện với tôi, chỉ ngồi cùng ghế, nhìn mưa. Cô ấy đã từng nướng bánh quy cho tôi và chúng tôi sẽ cùng nhau làm đông bánh. Một hôm tôi dậy sớm để làm bánh quế cho cô ấy. Sở thích của cô ấy. Tôi nghĩ chắc chắn nếu tôi làm cho cô ấy cười, khiến cô ấy biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, cô ấy sẽ trở lại bình thường. Như thường lệ cô chỉ ngồi tại chỗ trên ghế sofa. Khi tôi lăn bánh trong phòng, cô ấy không di chuyển. Mỉm cười, tôi đặt bánh quế lên chỗ cạnh cô ấy và hôn lên má cô ấy. Tôi lăn bánh về phòng, hạnh phúc với chính mình. Tôi mỉm cười với mình trong gương. 5 giờ sau, tôi mỉm cười kiểm tra mẹ, và bánh quế ngồi ở đó. Chưa đụng đến, tôi nhớ mẹ ruột của tôi. Giống như họ thay thế mẹ tôi bằng một bức tượng. Cô ấy không khóc, cô ấy không cười, cô ấy chỉ tê liệt, và cô ấy ngồi đó. Tất cả buổi sáng, cả buổi chiều, nghe em khóc trong phòng suốt đêm. Tôi thức dậy ho và nôn khan, như tôi vẫn làm mỗi sáng, để hút thuốc. Cuộc sống thật không tốt đẹp khi tất cả những gì mẹ bạn làm là hút thuốc và bạn sống trong một ngôi nhà một tầng. Đặc biệt là không nếu bạn bị hen suyễn và bệnh phổi. May mắn cho tôi mở cửa sổ trong căn phòng nhỏ hẹp của mình mà chỉ có một chiếc giường vừa vặn. Vẩy khói khỏi mặt, tôi lôi mình vào bộ quần áo đặt cạnh giường tối qua và lên xe lăn. Những bộ quần áo tôi mặc hàng ngày cũng vậy, quần jean xanh và áo sơ mi trắng. Cả hai, mẹ tôi có lẽ đã kiếm được $1 tại một số cửa hàng bán đồ trong nhà để xe. Lần cuối cùng tôi nhận được gì là khi nào? Mẹ, tôi cố gắng để thoát ra khỏi cổ họng khô của mình trước khi bắt đầu một cơn ho khác. Tôi biết cô ấy đã nghe thấy tôi, nhưng không có phản hồi. Biết rằng cô ấy sẽ không trả lời ngay cả khi tôi gọi tên cô ấy lần nữa, nôn mửa và ho, tôi lăn bánh ra khỏi phòng của mình. Tôi sẽ đánh răng, nhưng mẹ đã tiêu $10 mà tôi đưa cho mẹ vào thuốc lá thay vì kem đánh răng mà mẹ yêu cầu. Buổi sáng tốt lành, tôi nói thẳng, lăn bánh ra cửa trước. Mẹ không nói gì cả. Ngồi trên chiếc ghế sofa 15 năm tuổi của chúng tôi, trông giống như thứ mà bạn sẽ tìm thấy ở nhà một bà già nào đó. Cô ấy chỉ xua tay, đuổi tôi ra khỏi nhà. Điều đó đã được mong đợi. Cô ấy sẽ khóc nếu tôi không bao giờ quay lại. Tôi không biết nếu tôi muốn biết câu trả lời. Thật may mắn cho tôi là trường học ở ngay bên kia đường. Vì vậy tôi có thể tự lái xe qua đó. Về mặt sáng sủa, đó là bài tập tốt, nhưng nó thực sự trở nên khá kích động khi những con đường phủ đầy băng tuyết rơi, lạnh cóng và tôi phải mất 5 phút để lái xe đến trường. Một ngày nọ, tôi nhờ mẹ chở tôi qua để tôi không phải tự lăn bánh đến trường như mọi ngày. Mẹ ơi, mẹ có thể chở con đi học không? Ngoài kia tuyết rơi như bão tuyết và nhiệt độ là -3 độ F. Chỉ một lần này thôi và con sẽ không bao giờ hỏi nữa. Làm ơn đi mẹ, ôi, John, cậu đúng là gánh nặng cho cuộc đời tớ. Cậu có nhận ra tớ đã hy sinh những gì cho cậu không? Cậu thật vô ơn, điều tối thiểu cậu có thể làm là đi học mà không cần sự giúp đỡ. Tôi đã khóc nhiều hơn những gì tôi từng nghĩ có thể vào ngày hôm đó. Trường học gần như kết thúc cho ngày hôm nay. Tôi nhìn ra cửa sổ lớp học của tôi và ngôi nhà của tôi. Ngôi nhà của tôi nhìn bên ngoài đẹp hơn so với thực tế bên trong. Bề ngoài, sự không hoàn hảo chỉ có ở đó nếu bạn tìm kiếm chúng. Nếu bạn nhìn lướt qua bạn sẽ thấy không có gì sai. Bạn không nhìn thấy các vết nứt trên viên gạch, mái nhà dán băng keo, những điều nhỏ nhặt giúp nó không bị đổ vỡ. Nó gợi nhớ cho tôi rất nhiều người. Nó nhắc nhở tôi một chút về bản thân mình. Ngôi nhà nghèo đó đã trải qua rất nhiều. Tôi có thực sự phải quay lại không? Tôi đã có suy nghĩ này trước đây. Mọi người đều đã từng có những suy nghĩ như thế này.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hỏi cô ấy ngay bây giờ? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đứng lên trong lớp và hét lên ngay bây giờ? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đấm họ ngay bây giờ? Đó là điều ngăn cách người mất trí và người lành mạnh. Biết mất trí là một lựa chọn, nhưng không hành động theo nó. Nhưng hôm nay bụng tôi cong hơn bình thường với ý nghĩ sẽ về nhà. Tôi muốn nói với ai đó về hoàn cảnh sống của mình mãi mãi. Nhưng tôi không bao giờ có. Và bạn có thể trách tôi. Sống như thế này là tất cả những gì tôi biết. Khi bạn lớn lên với một thứ gì đó, đó là điều bình thường của bạn. Bạn không thắc mắc về nó bởi vì nó đã ở đó suốt cuộc đời bạn. Đó là bình thường của bạn. Một ví dụ, nếu tôi đã nói điều gì đó với ai đó sớm hơn, bạn có nghĩ rằng tôi sẽ gặp khó khăn nhiều như bây giờ không? Hôm nay tôi cảm thấy dũng cảm. Tôi biết tôi sẽ không kéo